take your Bible and turn to 1 Samuel. We first read John chapter 6, verses 6 to 13. Bachira konkon na enimi mienko Yohane asempa itire ye ensia e kan firi nyimu a ye ensia akopem dumiensa. John chapter 6, we are reading from verses 6 to 13. Yohane asempa itire ensia e kan firi nyimu ensia akopem dumiensa. Are you there? Woho. I'm reading from John chapter 6, verses 6 to 13. John 6, 6 to 13. But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little one. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there's a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Then Jesus said, make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those who sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain so that nothing is lost. Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten. Amen. Na yeidie okande so wonhwe. Ise na ono anim de obeyo. Philip bua no se, pa no de na hanu renso wons a won mu biara benya kakra. Na asuafo no baako Andrea Simon Petro nua e ka kire no se, barima bi wo ha owo atoko pan no enum ene mpata nketewa mienu. Eyeye die ma nipa pii. Yesu kan se mumma nipa no entena ase. Enso na esre pii wo ho. Ena marima a wo ano beye empem num no tena ase. Yesu fa pan no na oda ase. Na wo chema ona a wotete ho no ene mpata no nso dodo a wo pe. Na wo meye no o se ne suafo no se mummoaboa mproporo a aka no ano na ebi anyera. Ena wo boaboa no na wo de atoko pan no enum no mproporo a aka ma won a odiye no hihye nkyerɛnkyɛ dumienu emaama. Amen. Let's pray. My mom pai. Erade pa eda wase wo mpempenso a wo de wasafo beduro. Amen. Ebradu se wasem ba wo nkyɛn. Erade de wo pese wo mayete ne na watwi. Ena ne yese wo se fafa wako aso dom yen. Ye de akoma nyina ba wonim se fa ni nyina domum na wasem ni hene wo ya brabom. Ifiri ha yetumi abobra se de onyame pɛ. Na wo pie wani monyam mu a ya fata wo wanim. Eda wase anopai ewo Yesu Kristo de mu. Amen. Amen. I believe everyone here knows that the first Sunday of December is our Thanksgiving Sunday. Ejidi se obi bia owo ha enim se opanima da edikan ne kwasia da edikan no eye aseda eda. Every year the month of November is declared as a Thanksgiving month. Ebia afibia bronya bosome du ba kono no eyisiwa se eye aseda eda. I personally believe that God will really like what we are doing. Me am gidi se onyame ne ni ba gide ye na ope. Thanksgiving is something that everyone wants to receive it after showing kindness to someone. Aseda de obia pese oye o kire ne ni so kire obi a oje aseda. How will you feel if you sincerely and generously show kindness to someone and the person doesn't show like he has seen what you have done? Se wo yi uyempa ye bibi mo obi na nipa kro no ankire na ni so ana wa na wase asan na wo ho beye wo. Hallelujah. Amen.
Everybody wants to be thanked after he has shown kindness. Obia pese o kire ayemiye kire obi a oda nase. If you study the life of Jesus closely, Se wo hwe Yesu abrabo pa, even though he came from heaven, wo mse ofri heaven ne ba ye de. most of the time on earth, Abri nyina asasi so no, he will give thanks to his Father. na oda na ase. Hallelujah. Amen. And therefore, I believe we must also learn from Jesus. Nti me gidi se yenso yesua firi Yesu ho. At this time in Jesus' ministry, Yesu ni dwumadie mu sabre no, he was going around doing good. na o chinchini a oyɛ papa. People have heard of the mighty work God was doing through him. Na nipa ate nneɛma kɛse a onyame nam na so ɛyɛ. At one time, the Bible says people from Decapolis, Syria, Libya, Egypt, everywhere were going to see the man called Jesus. Kyerɛsɛm ma yɛte ase sɛ mmerɛ bi duru yi a nipa bebree bi firi Decapolis, India ne baabi biara ɛba bɛhwɛ nneɛma kɛse a onyame nam saa Yesu yi so ɛyɛ. The Bible says his fame went far Kyerɛsɛm sɛ ne ho asɛm ɛtrɛ kɔ akyiri because of the things God was doing through him. ɛnam nneɛma kɛse a na onyame nam no so ɛyɛ. So one day, Dida koro bi, Jesus was on a wilderness. na Yesu ɛwɔ serɛ so baabi. It was all full of glasses, Wɔn sɛ ɛserɛ nko ara na ayɛ hɔ ma. and people managed to get there. Nanso nipa bɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔn bɛkɔ hɔ. So many people were there. Nipa bebree bɛhyia wɔ hɔ. And so Jesus was talking about the kingdom of God. Nti na Yesu ka ɔsoro ahenni no ho asɛm. He said, repent, for the kingdom of God is at hand. Ɔsɛ mo nsakra mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn. And once was declaring the message of the kingdom, De bere a wɔgu so ɛka ahenni no ho asɛm the no, people sat from morning to evening. nipa ne tena ne nan ase firi anɔpa ɛkɔpem They anwummerɛ. were not ready to go out and come. Maybe they will say, let them go and buy food and come back. Wɔanyɛ wɔadwene sɛ wɔbɛtwe wɔn ho afiri hɔ koraa sɛ ebi ɔbɛyɛ n'adwene sɛ wɔtɔ aduane aba daabi da. Other scripture says that the disciples came to Jesus. Atwerɛsɛm baabi so kyerɛ yɛn sɛ asuafoɔ no baa Yesu They nkyɛn. said, Jesus, Nso Yesu, they are tired. wɔn abrɛbrɛ. You started talking from morning. Wohyɛ aseɛ kasa firi anɔpa. It's getting late. Adeɛ ɛsa. They must eat. Ɛsɛ wɔn didie. And Jesus says, I said, let them go and find something to eat. Ɛna Yesu sɛ mama wɔn nkɔpɛ biribi ni. No, they said to Jesus, let them go and find something to eat. Nti wɔn ka kyerɛ Yesu sɛ ma wɔn nkɔpɛ biribi ni. And Jesus said, okay, give them something to eat. Ɛna Yesu sɛ mo amoma wɔn biribi ni. And Philip said, how do we give them something to eat? Ɛna Philip sɛ nipa wei no deɛ bɛyɛ dɛ ama wɔn biribi adi. Such a crowd. Sɛ nipa dodoɔ wei, That is what happened now. yɛn na di adeɛ a esiyɛ. And when they were deliberating as to how to feed the people or whether they should let them go and find something to eat, Di bere a wɔn dwendwene ho sɛ nipa yɛ bɛma wɔn akɔdidi anaasɛ bɛma wɔn biribi adie no. the conversation between Andrew and Jesus, I can foresee that Jesus might have asked them, do you have some loaves of bread? Nti sɛ wɔhwɛ nkɔmmɔdi a na ɛkɔ Andrew ne Yesu ntam yi a megye di sɛ Yesu bɛbisa wɔn sɛ mo wɔ paano bi wɔ hɔ. I said, no, we don't have. Na sɛ daabi yɛ ni bi. Then maybe Jesus would have said that. Nti ebi anka Yesu bɛsan aka sɛ Is there anyone who has some bread or loaves of bread? anaa mo mu bi wɔ hɔ a wɔn nso wɔ paano bi And anaa. then it's, oh, there's a small boy who has 5 loaves of bread and 2 fish. Ɛnam so abɛɛmoa ketewa bi wɔ ha a wɔwɔ paano enum ne mpataa mmienu. And when Jesus told them to give them something to eat, Na bere a Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ momma wɔn biribi nnie no, the Bible says that kyerɛsɛm sɛ Jesus knew what he was going to do. na Yesu nim deɛ ɔrebɛyɛ. But they didn't understand him. Nanso wɔn ante They n'aseɛ. didn't know what he was going to Na do. wɔn nim deɛ ɔbɛyɛ. So because of that, Nti ne sɛ nti they were pressing on Jesus to disperse the people to go and find na something. wɔn hyɛ to eat. Yesu a sɛ nka wɔbɛgya wɔn kwan ama wɔn akɔpɛ biribi adie. Because it's getting late. Sɛ na adeɛ ɛsa. And it's not in town, it's far away in the desert. Na baabi a wɔn nso kwan wa It's on the desert. ɛwɔ ɛserɛ so. No houses there, Fie bi no ani hɔ market. ɛna edwa bi nso It's ni all hɔ. grasses and sand. Ne nyinaa anwea ne serɛ nko ara. And Jesus says, feed them. Na Yesu sɛ mo amoma wɔn biribi ni. And when Jesus said that, and Andrew said that a small guy has 5 loaves of bread and 2 fish, Na bere a Yesu tee sɛ Andrew sɛ aberanteɛ ketewa bi wɔ ha a ɔwɔ paano enum ne mpataa mmienu no. so you can know from what Andrew said, because you can't just come to Jesus and says, there's a boy here who has 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Nti sɛ wohwɛ a ɔntumi mma sɛ ɔbɛba Yesu anim na bɛka sɛ abɛɛmoa bi wɔ ha a ɔwɔ paano enum ne mpataa It mmienu. might be that Jesus Bɛtumi aba sɛ Yesu
is there anyone who has some loaves of bread bia here? na obusa sɛ mumu bi wɔ ha nso a ɔwɔ pan no ana And then I said, no, sɛ daabi da but there's a small guy nanso abaamuwa bi wɔ who hɔ has 5 loaves of bread ɔno na ɔwɔ pan no num and 2 pieces of fish. ɛne mpataa sini mmienu And Jesus says, get them from the boy. ɛna yesu sɛ monyi mfiri ne hɔ mmra Can you see the picture that they went to this small boy? wohwɛ saa mfoni sɛ wɔmokɔ saa akwala ketewa yi hɔ The boy didn't say, no, I came here so that if I'm hungry, I will eat my ebi akwala food. kɛsɛ dabi memfa mma mo mede sia na kɔm de me amadi If it is true that the boy was the only one who had that amount of or number of loaves of bread, sɛ yɛ nokorɛ sɛ saa berɛ no abaamuwa nko a na ɛwɔ saa pan no kakra yi a then he was the wisest guy among all those who were listening to Jesus. ɛneɛ na ɔno ne nyansafoɔ a na wɔwɔ wɔ mu a na ɛwɔ yesu Like the n'ase 5 wise and the 5 foolish ladies, te sɛ virgins, te sɛ mmaawa anyansafoɔ num ne nkwaseafoɔ num no the virgins. mmabunu 5 took oil and extra, enum fa ngo ɛna ɔmo de bi kaa ho and the other 5 took oil without extra. na enum no nso so fa ngo no ɔmo amfa bi anka So ho those who took oil with extra oil, nti wɔn a wɔfa enum na wɔsan de bi kaa ho no Jesus said they were wise virgins. yesu sɛ na ɔmo yɛ mmabunu a ɔmo yɛ So I nyansafoɔ also call this boy a wise boy, saa na me nso mefrɛ abaamuwa yi sɛ ɔyɛ abaamuwa nyansafoɔ a small guy who has a mind that I'm going to listen to Jesus. Maybe this man will not close us because I've heard him before. He can talk long. abaamuwa ketewa nya adwene sɛ mefa wei akɔ yesu nkyɛn mekɔtena ne nan ase atie na sɛ ɛfiri sɛ menni no ɔtumi kasa kyɛ And so that if he does not close us and I'm getting hungry, I will eat my food. na ɛba sɛ wɔmpɔn yɛn ada ne kɔm de me a madi And then Jesus requested, I need this food. na yesu bisa sɛ mehia saa aduane yi And the boy was willing to give all the food to Jesus. na abɔfra yi firi ne pɛm de saa aduane nyinaa ma yesu The question is, asɛmusa ne sɛ did the guy know that Jesus was going to multiply the food into that thousands of breads and fish? so na abɔfra yi anim sɛ yesu obɛtumi ama aduane ayɛ mmɔho bebrebe mpempem mu saa If you were that boy, sɛ wo ne saa abaamuwa no a then they come to you. na ɔbaa wɔ hɔ Maybe Jesus didn't go by himself. ebia na yesu no ankasa nkɔ Andrew came and said, young guy, give me your food. We want to give it to Jesus. ɔhɔ a na wɔn ba sɛ ma me aduane mede kɔma yesu You know, small boys, have you given your child a food before? wode aduane ma ɔba da You give to the child. wode ma no When do you say, give me some? na ɔkasa san mam bi a He's like, "Ah." na ɔbɔ na mmɔtoam sɛ He won't daabi give to you. ɔmfa ma wo But this guy Nanso- was willing to give all to Jesus. nanso abaamuwa yi deɛ ofiri ne pɛm sɛdeɛ ɔwɔ nyinaa wɔde bɛma yesu Hallelujah. Amen. How does it talk to us? sɛn na esi kasa kyerɛ yɛn That the guy was willing to let the food go. sɛ aberanteɛ firi ne pɛm nyinaa sɛ ɔma aduane yɛ de akɔ That let it go to Jesus. nanso ɛnkɔ yesu hɔ He didn't care whether he will eat or not. ɛmfa ho wɔanwene ho anaasɛ wɔmfa ho koraa sɛ wɔbɛdidi anaa wɔnnidie But the message is, na asɛm ne sɛ when Jesus got this food from the boy, berɛ a yesu nsa kaa saa aduane yi firi abaamuwa he yi hɔ thanked God for the wɔda food. onyankopɔn ase Even though there were only 5 loaves of bread. ɛwɔm sɛ na ɛyɛ pan no num pɛ That's a mistake sometimes we do. That's the mistake sometimes we do. yɛn mu bebree wɔ hɔ a saa mfomsoɔ na ɛyɛ a yɛyɛ Sometimes you can see that you don't know what to do. ɛtɔ da bi a wɔatumi sɛ wohu deɛ wonyɛ And God will open the chance to give you a small amount of money to start business. na onyame abie kwan bi nam sika kakraa bi so de ama wo sɛ gye na fa yɛ adwuma They say, what can this do to this business? ɛna wei sika wei deɛ ɛbɛdi adwuma ne We bɛtumi don't ayɛ use that money for business because we think it is too small. yɛmfa yɛnkasɛ saa sika no sua nti yɛmfa nyɛ adwuma And then we use it and chop the money, na yɛdi ne kwa as we put in, we say here. na yɛdi ne kwa Hallelujah. Amen. And then we come back to square one. na afei yɛasan bɛsi deɛ ɛsie But if you can see that any amount of money that God gives to you, na mmom sɛ nka wobɛtumi ahu sɛ sika bia wɔ nyankopɔn de ma wo no any small business God will use you to establish, adwuma ketewa bia wɔ nyame bɛka kyerɛ wo sɛ hyɛ aseɛ no God can use that money to be multiplied and become a gigantic work. onyame bɛtumi afa saa sika no ahyira so ama no abɛyɛ ade kɛseɛ Say amen. amen So never underrate whatever God gives to you. enti ade bia wɔ nyankopɔn de ma wo no ɛmu na The bomfia first thing Jesus did was this. adeɛ baako deɛ ɛdi kan yesu yɛɛ ni When he received the 5 loaves of bread, berɛ a ne nsa kaa pan no nom no he thanked God for the 5 loaves of bread. ɔda onyankopɔn ase sɛ ne nsa ka pan no God, nyankopɔn these are thousands of people. nipadɔm yi mpempem The Bible says the men alone were 5,000. kyerɛsɛm sɛ mmarima nko a na ɔmoyɛ mpem num Men, Remember. 5,000. mpem num And every society, na ekuo biara mu when no men
and children and women are gathered together, sɛ mmarima mmaa ne mmɔfra yɛka wɔn bɔ mu a the women are always more than the men. mmaa no bere biara wɔn dɔɔso sen mmarima And then the children also try to match the women in number. afei wohwɛ nkwalaa no nso na wɔn nso dodoɔ yɛ abɛyɛ sɛ mmaa no Men, I don't know what is wrong with us. mmarima menim deɛ ɛha yɛn When it comes to gathering, sɛ ɛba sɛ yɛboa yɛn ho we ano are a always few, da biara yɛsua true or false. ɛyɛ nɔkorɛ anaa ɛnyɛ But nɔkorɛ women always outnumber the men. na biara wo sɛ mmaa no ebu nka mmarima no so And people, theologians are saying that because of the size of the women, the number of the women were so much, na Barbara kyerɛfoɔ ma ɛte ase sɛ sɛdeɛ na mmaa no dodoɔ si dɔɔso nti they couldn't count them. wɔn ntumi ankan So wɔn they counted the men. nti mmarima no nko ara na wɔn kan The wɔn men, they got 5,000. na mmarima no nko ara wɔn nya mmarima And mpem Andrew nu said, how can these 5 loaves of bread feed these 5,000 and maybe 15,000 women who were extra? ɛna Andrew sɛ na paano num yi deɛ ɛbɛyɛ dɛ na aso mmarima mpem na enum yi a mmaa bɛyɛ mpem dunum nso so egu hɔ yi I know someone who wanted a job. minim obi a na wɔpɛ adwuma And then through me, God gave him 2 jobs. na onyame nam me so ɛma ne nsa ka adwuma mmienu And then the other one that was paying a bigger sum of money to that guy. na de adwuma no baako deɛ na ɛma ne sika kɛseɛ no No, they have not started. There are 2 jobs. adwuma One mmienu is paying, one's salary was bigger than the other. na adwuma no baako ɛso na katua so sen baako But the small money, nanso sika ketewa no the one that had a small salary, ɛna katua ketewa no it looks, the future was better than the bigger one. wohwɛ na ne daakye no na ɛyɛ sen kɛseɛ no So I advised the guy, nti metu no fo sɛ if I were you, sɛ meme ne wo a I would go for the small salary. ɛnka mɛgye deɛ na katua sua no Because look at this business. nti sɛ hwɛ saa adwuma yi You can see that in the 20, 30 years' time, wohwɛ sɛ mfie bɛyɛ aduonu aduasa akyi no it will be better than this one. ɛbɛyɛ kɛse akyɛn wei The guy didn't still not want to accept my advice. aberanteɛ no na deɛ sɔfo ka na wɔnye ntom saa Because the other one, it looks flamboyant. sɛ baako deɛ di kan no deɛ wohu sɛ o ɛno deɛ The salary is tough. kasua no so All benefits succulent. ɛho ntete ho bebree kama Wow. And the guy said, wow. I think this is- aberanteɛ sɛ o woyɛ a na mpɛ And so I impressed upon him that, look, this kind of business, the future is not bright. nta mɛtu no fo sɛ saa adwuma wei deɛ ne daakye sua And so even though this salary is because this one was 3 times the salary of the other one, ɛfiri sɛ wohwɛ wei deɛ yɛde ma no na wei ɛbɛyɛ mprɛnsa I said, go for the small nam one. sɛ wodeɛ kɔfa ketewa no So he listened to my advice nti wɔtie sɔfo afotuo and then rejected the big fat salary job. ɛna wɔpoo deɛ akatua no so no As I'm talking now, berɛ a merekasa yi that company is one of the biggest company in Ghana. ghana ha yɛka dwumakuo a ɛso a ɛka ho The other company, kɔmpani baako it doesn't exist. sɛ sɛ ɛni hɔ koraa It's collapsed. agu Are you understanding me? wotem aseɛ I'm saying that sometimes God begins your life with a small thing. deɛ meka nyinaa sɛ ɛtɔ da bi a onyankopɔn de ade ketewa bi na ɛhyɛ yɛ aseɛ It is up to you to know where God is starting you from. ɛyɛ wo na ɛsɛ wohu baabi a onyame ahyɛ sɛ aseɛ sɛ ɔde wo firi Accepting the fact that this is from God. na wogye atom sɛ ampa weidi afiri There nyankopɔn was no bread, paano biara ni hɔ but Jesus had 5 loaves of bread. nanso yesu wɔ paano nom To Jesus, yesu nom deɛ it was an opportunity to thank God to multiply na it. ɛyɛ akwanya sɛ wobɛde nyankopɔn ase na woama no ayɛ bebree Hallelujah. Amen. And so to you, if God opens the door for you, it's an opportunity for you to progress. nti sɛ wo nso saa na onyame bie kwan ketewa bi ma wo a ɛyɛ akwanya kɛseɛ ma sɛ wobɛgyina so na wadi yie It's like Ghana and Abuchire kind of problem. ɛte sɛ ghana ne aburokyire Some are here, they say, oh, Abuchire. ebinom wɔ ha nso o aburokyire And they see Abuchire big. na wɔn hu aburokyire sɛ yɛ They kakra will sell their businesses. na wɔn adwuma no wɔn They atontɔn sell it. wɔn And atontɔn then they will sell their properties. na wɔn atɔn wɔn agyapadeɛ And nyinaa then go to Abuchire. na wɔn kɔ aburokyire They get there. wɔn kɔduru hɔ Oh, I've made a mistake. a bayɛ mfomsoɔ Who tells you that God cannot bless anyone here? Only people who go to Abuja that God blesses. wɔn na ka kyerɛ sɛ obi te ha wɔ nyankopɔn ntumi nhyira no gye sɛ wɔn ɛkɔ It's a aburokyire matter nko for you to see that God is in your business. deɛ hia sɛ wobɛhu sɛ onyankopɔn ɛwɔ wɔ adwuma no mu Say amen. amen God is in whatever you are doing. ade bi a woyɛ no onyankopɔn wɔ mu Jesus is now holding 5 loaves of bread saa bere paano num pɛ ɛna kura yesu to feed 20,000 people. yɛ a wɔde ma nipa mpem aduonu adi Is ame this possible? ebetumi ayɛ yie saa No. dabi da And Andrew said, how can this feed? What is this to this number? ɛno nti na andrew sɛ na paano num pɛ ne So they all look nipa at him. dodoɔ wei deɛ ɛbɛyɛ dɛ But Jesus ɛnso yesu lifted the eyes to heaven. ɔma n'ani so hwɛ soro Father, agya
I thank you meda wase that at least you've given us 5 loaves of bread. enye ye kura sa bre manya pan no num And we are going to use it to feed this many people. na ye begina we so e de amanipa bebrebe nyina aduane Therefore, adi Father, nti ejei bless the food hyira aduane and so multiply the food na ma nya dodo that all will be fed. na se de be ya obi abeme And I said, give to them. ena o se afi mu nchema wo And when you give thanks, na woda wo nyame ase you invite heaven to come into your business. wo twi heaven ba wadwuma mu Hallelujah. amen One thing we don't know how to do is to say, thank you, Father. ade a ye nim ye kura ne se ye be ka se eja meda Throughout wase the month, I've kept telling you, bribia meta ka kire wo this month I've been telling you, bosome me ka that kire one wo of our weaknesses in life se ya brabom ye mre ye pa ba ko ne se is to sincerely say, thank you, Father. se ye firi akoma mpa ka se eja meda wase Appreciate life. ye ma ye ni aso abrabo Many times we don't, when we are going to travel and we are going to be in the car, to bia se ye betu kwa ne ye koduru ka no of which we are all guilty of it. na we nyina ye duru ho no When the car is beginning to go, afi aka no betu no oh God, awurade please, Yes, the tires, the driver, the car, the mate, the road, everything. Long prayers, safe journey, travel mercies. We pray. And then you arrive at your destination. He picks the bag. He forgot that he prayed. Once you get to the destination, off he goes. We forgot to say, thank you, Father. The demons in the road. Everything. You prevented them. We forget. You see, this is one of the weaknesses of mankind. But I'm telling you, when you learn to say thank you, you will become a friend of God. Say hallelujah. Hallelujah. God will become your friend. David was like that. This young guy will go on his knees. You thank God. You praise his name. Read the Psalms. If you read the Psalms, nobody could give thanks more than David. When the prophet said, this boy is my friend. Hallelujah. Amen. He is the one who said, oh, my soul. Everything inside. My intestine. Oh, my blood. Oh, my heart. Everything inside. Bless the Lord. Bless the Lord. He said, bless his holy name. Don't forget his benefits. His kindness. Look at the strength he has given to you. My soul inside. You always come and take care of my father's flock. And you are strong. I'm speaking to you, my soul. Inside me. You know the things that are inside. Wow. Such a man will become a friend of God. God said, wow, I love this boy. That's why when they wanted the king, Samuel, go to Jesse's house, anoint a man that I will make him a king. He got there. And then they learned of the brothers. One of them, Samuel said, wow, the kingship will fit this guy. God says, you look at the outside. I look to inside. There's a man who lives here. Hallelujah. Amen. That is the man I will choose. And is there any guy here? Even the father has forgotten he has David. Because he knew that he doesn't fit for the throne. He said, oh yeah, I have one son. He's in the wilderness taking my flock. Samuel said, bring him. I will not sit down until he gets here. Even when Samuel saw David, he was disappointed. He said, But God said, yes, that is the man. Anoint him. When King Saul also saw David, at that time, Goliath was making all his nonsense, blaspheming God, saying all kinds of that against the nation of Israel. And then they wanted the man to fight him. When no one could fight him, and David said, I will fight this guy. King Saul, king, we found someone who says he will fight this guy. And what is he? That time he was so dead in spirit. He was so scared. Goliath to come and shout, fools, dogs, come together, man, fight me. And then you make all kinds of noise. Which other God can save me? Can save you from me? Dogs.
And David said, who is this guy? ɛna David sɛ hwan ni Then he had this audacity to speak against the people of God and Yahweh Jehovah God. nipa hwan ni ɔwɔ tumi sɛ ɔno bɛbɛkasa akyia Yehowa ɛne Onyankopɔn man What? ha Then they told him the story. ɛna ɔmo ka asɛm no kyerɛ I no will kill this guy. mɛkum saa bɛrima yi I will kill this guy. mɛkum saa bɛrima I yi will kill this guy. mɛkum saa bɛrima yi And then they went and told the king, ɛhɔ na edi mirika kɔbɔ nana amaneɛ found a man. yɛnyɛ bɛrima bi a Say you kill him. ɔsɛ ɔbɛkum Let Goliath us see. ɔsɛ ɔwɔ Bring hene him. mfa no mmra They brought David. ɛna ɛde David baeɛ When King Saul saw him, ɔhene sɛ ɔhu David have you read that scripture? wakenkan hɔ He said, oh, my son. oh me He ba died immediately. The spirit. ne honhom wu prɛko Oh, pɛ my son. oh me ba No. dabi You can't fight that guy. wontimi ne no nko He has been fighting from his youthful time. ɔno deɛ wakɔ firi ne mmeranteberem No, oh you can't oh fight. dabi wontimi ne no nko And David had to tell him his credentials. nti na ɛsɛ David deɛ onyame ama no ayɛ no ɛsɛ ɔka ɔhene My name is David. menim ne din de I David read my father's me na meyɛɛ me songs papa nnwan in the wilderness. ɛwɔ serɛ so Sometimes ɛtɔ da bi a lions will come gyata ba hɔ and grab an na animal. ɔbɛkye odwan no I run after the lion tu mirika di n'akyi and grab the lion by the beard na mesɔ n'abɔdwe and break the neck ɛna bu n'abɔdwe and take away the na mayi me animal. dwan no afiri Sometimes n'anum bear, na ebi nso a sisire they will come. na ɔmo nso aba ɔno nso bɔ Have you seen a mu bear before? wɔn They ho are edwisi tall da giant. ɔmo nso wa ɔmo bɔ mu hoo They can grab the na animal. ɔmo nso aba bɛkye aboa no And David says, I will run after the yesu bear. medi n'akyi I will grab him na ma kye no and break the neck. na ma bu ne kɔn And take away my na ma animal. yi mi dwan And the king said, who? ɛna ɔsɛ hey You? ɔsɛ wɔ You did that? wo wotumi He di said, wo yes, I did that. ɛnsɛ wɔn ayɛ mi yɛ And his spirit came back. ebi na ɛna hene honhom That san he said, but ba he said, na ɔsɛ the same God. saa nyankopɔn no a You see, a friend of God is not talking. onyame agodamfo na The ɛkasa yi same God saa nyankopɔn no who a saved me from the mouth and jaws from these lions and bears. ɔgye me firi gyata ne asisire anum no He will save me. saa nyame no abɛgye I me will kill this mɛkum Gentile. saa bɛrima I will kill this mɛkum saa Gentile. I will kill this mɛkum saa Gentile. I momonotoni will go to him with the name of Jehovah. mede yehowa din na bɛkɔ ne And I'll hɔ kill him. na mɛku no And Saul's spirit came. afei sɛ honhom ba ne What ho happened? Because this guy was a man who gives thanks to God. ɛfisɛ ne nyinaa ne sɛ saa barima yɛ obi a ɔno na ɔda onyankopɔn ase Thanks, give thanks to God. ɔda onyame ase In the morning, Reverend Charles Ademensa preached. anɔpa yi ɔsɔfo adɛma ne kasaeɛ His topic was be spiritually connected. ne n'asɛm nyinaa ne sɛ honhom no wo ne onyame bɛnya ayɔnkofa They say when you are spiritually connected, ɔsɛ sɛ honhom no wo ne nyame nya ayɔnkofa spiritually connected, a honhom mu nya ayɔnkofa a you can do things. wobɛtumi ayɛ nneɛma bi a He said you get favor. wonya onyame anim ani sɔ And when that favor is na there, saa ani sɔ no ba you can do anything. a wotumi yɛ biribiara You become strong. wobɛyɛ hodeɛ You den can boast. wotumi hoahoa wo ho Because you know that somebody stronger is behind you. ɛfiri sɛ wohu sɛ obi a ne ho ɔden paa wɔ w'akyi And David had been connecting to, he has a connection with God. saa na David so ɔne nyame wɔ saa He was not seeing himself David. na ɔnhu ne ho sɛ David Because he knows that his thanksgiving has brought him favor in the sight of God. ɛfiri sɛ na seda de ama no anya ne nyame anim ɔden Therefore, he knew God was going to fight. nti wɔnim sɛ onyankopɔn na ɛbɛko Hallelujah. amen And so he said, the king said, okay, now go and fight. ɛna ɔhene sɛ okay kɔ ne kɔko Look at the most funny thing that did happen. ɛhwɛ a aseresɛm bi a Give him my helmet. momfa me kyɛma no Put my dress on him. momfa nhyehyɛ Dress no him like a king. momfa makotadeɛ nhyɛ no sɛ The ɔhene first thing they put on David was his helmet. adeɛ a ɛdii kan de hyɛ David ti ne nanakyɛ When they put the helmet on his head, ɔmode ɛkyɛ no wura ne ti no he swallowed the whole head. awura ne tiri nyinaa And the bɛsi ne neck bo all went inside. afei ne tiri no aka mu soro no ho Saul a should have been ashamed of himself. He should have been ashamed of himself. ɛsɛ nka ɔhene n'ani wu Because he was the tallest man in Israel. ɛfiri sɛ Israel mu ɔno ne bɛrima no wɔwa The biggest man. a wɔso The tallest man. a wɔwa So who should fight nti Goliath? hwan na ɛsɛ ɔne Goliath kɔko He's the one. ɔno a And if he had excess courage to fight him, na sɛ nka ɔnya akokoduro sɛ ɔne ne bɛko a God would have fought that fight. anka onyame bɛko ama no And so finally, David faced Goliath. nti ne koraa ne tie mu sɛ And afei his de wife, David he digide koko gave thanks to God. na ɔda onyame ase And then after that, he said, you, ɛna owie no wɔsɛ wo today, ɛnɛ I will kill you. mɛkum I will cut off your head. mɛtwa wo ti And all the birds in heaven na nnoma a ɛwɔ will wiem come and eat your flesh. ɔmba bɛdi wo nam And everybody na obiara will know obiara bɛhu sɛ there's God onyankopɔn in bi Israel. ɛwɔ Israel Hallelujah. amen And the same like you. saa The small business you have, adwuma ketewa no a wowɔ no if you give thanks to sɛ God, woda onyame ase wɔ ho begin to do the little things God said you should do. na nneɛma kakra a onyame sɛ yɛ no hyɛ aseɛ yɛ God will descend from heaven onyame no ankasa bɛfiri soro and come into that na business. waba saa adwuma no mu Sometimes you don't sell. ɛtɔ
to the bia on Sometimes tade it's promotion. e bia na ye I pagya know a guy in this church minimum brante bi wasa who was going to write an external exams. na oba ba kyerɛ nsɔhwɛ And that time he has organized youth camp meeting at Wesley College. na sabre na waboaboa mabuna no sɛ wo mbɛhyia wo In this church, Wesco ɛwɔ asafo he gathered the young guys in this church. waboaboa mabunu nyinaa He no himself went to Wesco ɔno nso so kɔ Wesco hɔ and bi then get a place to do the retreat. na onya baabi a ɔne wo He mbɛhyia has forgotten that that Saturday na ne wura fi kura sɛ saa memene da no he was going to write an external exam. na ɔba ba kyerɛ nsɔhwɛ Forgotten. ne wura fi So it was Friday. nti efiada Whilst he was preparing his exams, wɔsiesie ne ho wɔ every nsɔhwɛ day he no was reading, studying. da bia wɔsua But deɛ he had forgotten that the days have crashed. nanso na wɔ ne wura fi sɛ ɛda no It was Friday. ɛwɔ efiada Then he remembered that tomorrow I'm going to write an ɛna exam. wɔka sɛ sɛ wɔkyena na mekyerɛ Tomorrow nsɔhwɛ I'm going to have the camp. ɔkyena na mekyerɛ ɔkyena nso mekɔ camp So he quickly rushed to me. I was stay in this house. enti ɔdi mirika ba asɔfo wɔ no saa berɛ na asɔfo te ha Reverend, sɔfo this is the problem. deɛ aba ni o I said, don't worry, you go and write the exams. ɛnam sɛ yɛhwɛ wodeɛ kɔkyerɛ nsɔhwɛ I no will take care of it. me nso mɛkɔ akɔhwɛ wei He said, no, I'm not going to write. ɔsi dabi mentwerɛ I'm going to do this. mekɔ akɔyɛ wei no And ansa that one is a standard exam that he pays pounds. na ɛno deɛ na ɛyɛ nsɔhwɛ a wɔtwa a ɔbɛgye No, aburokyire sika to register, you pay pounds. wo register wo din a wotua pound Not cities, pounds. ɛnyɛ Ghana sika wotua pound It's coming from UK. sɛ nsɔhwɛ no ɛfiri And I said, London no one, ɛba next, I'll register again next year. ɔse dabi afe foforɔ And mɛkyerɛ so he stopped, didn't go to write the nti exams. wankɔkyerɛ nsɔhwɛ no And so they organized the meeting nti ɔmo kɔ hyɛ They aseɛ went and wrote the sɛ exams ɛna ɔmo kɔkyerɛ and came. na ɔmo baeɛ The next year, the results came. afeda no na When the nsɔhwɛ no ba results came, nsɔhwɛ no baeɛ no this guy had distinction in front of him. saa aberanteɛ wɔtwa no twa a ɛni Distinction. wɔtwa no nyinaa kama His manager opened the letter because he knew it was the results. ne manager bie ne He krataa knew no the guy didn't go to write. wɔn anim sɛ aberanteɛ wankɔkyerɛ And nsɔhwɛ so bi he opened the letter nti obi ano no and wanted to check what has happened. na ɔpɛ sɛ ɔhwɛ deɛ asie He opened obi yɛ distinction, congratulations. wɔtwa no dodo yɛbɔ waba so Distinction. yɛma wɔn mo So the manager came to the office nti na manager no baa ɔfis hɔ holding the letter ekura letter no and said, my brother, Andy, me nua Andy you didn't write that letter. na That exams. wo nsɔhwɛ no wantwerɛ bi o He said, why are you saying this? ɔsɛ ade ntina wɔka saa Did you write the exams? na nsɔhwɛ no wotwerɛ The bi guy didn't say yes or no. wankasɛ daabi ana Because he ane was holding the envelope. ɛfisɛ na And the shock the manager was asking, na de asɛm a na manager no bisa no he no knew something has happened. na ohu sɛ biribi He asi said, did you write the exams? ɔsɛ wotwerɛ nsɔhwɛ no I said, sir, why are you asking me this sɛ question? mewura ade na wobisa me saa You have distinction. wɔtwa no kama And Andy got the letter from ɛna him. Andy no gye letter no He firi opened the letter. bie mu a Distinction. ampa wɔtwa no kama He said, sir, sɛ mewura you are my manager. woyɛ me manager What right have you to open my letter? wo tumi sɛ wobie me You don't have any right wonni kwan to biara open my letter. wonni tumi sɛ wobie me krataa no So if you don't keep quiet, I'm going to see you nti sɛ woahwɛ yi a mede wobɛkɔ kɔɔto for opening my personal sɛ letter. wabie me krataa no And the guy had distinction. na aberanteɛ no wɔtwa no twabum When they want to check, he had distinction. ɔmo kokɔ hwɛɛyɛ The ampa angels have written the exam for him. abɔfoɔ aba bɛtwerɛ nsɔhwɛ no And ama they no mark his paper, he had distinction. na yɛmake yɛ nso wɔnya distinction That is Andy ɛno Andy no in this church. ɛwɔ asafo yi mu